todos esos estereotipos, todos los paradigmas, todas estas creencias limitantes están ahí para romperse. Y como hemos aprendido todas estas limitaciones y que se supone que si no me veo de cierta forma o no cumplo con cierto perfil no voy a poder lograr algo, eso, como lo aprendimos, también se puede desaprender. Y yo creo que eso es lo que a mí al menos me da esperanza y me da fuerza para seguir peleando para adelante. Y aprender otras cosas. Sí, también. De todas maneras. Bueno, yo les quiero dar las gracias por haber participado de este espacio. Les quiero decir que las felicito, las admiro, las respeto mucho. Me parece que el trabajo que ustedes hacen es muy poderoso. Y también me hace mucho sentido que estemos juntas hablando en esto, porque al menos a mí me hace mucho sentido también, mientras las escucho, saber que hay espacios también para trabajar con hombres, porque así como es importante empoderar a las mujeres de la sexualidad, de sus cuerpos, de su conocimiento, de sus saberes, también creo que si queremos efectivamente debilitar o erradicar el patriarcado, es fundamental que también trabajemos con los hombres y con las masculinidades, porque lamentablemente somos los hombres quienes perpetramos la violencia de género, y no va a desaparecer la violencia machista mientras no trabajemos con todos los géneros y con todas las personas. Así que darle un mensaje a los hombres. Por Pueden favor. Meterse a copadas.cl y revisar por sí solos la biblioteca feminista con textos de libre descarga gratuita para que también hagan un ejercicio de autoformación. buenísimo. Y que hagan preguntas, no lleguen y critiquen y juzguen y se cierren, hagan preguntas, si no lo entienden, si no están de acuerdo, expliquen y generen diálogo. Así Coincido completamente, coincido. Muchas gracias otra vez, muchas gracias por el espacio y a todas las personas que nos han estado escuchando, quiero darles las gracias por su atención, por su respeto y ojalá que esta conversación les haya inspirado, les haya motivado también a tomar su propio poder y apropiarse de este espacio digital. Hasta la próxima. Damos las gracias a Pedro, Antonia, Camila por su conversación. Día a día las personas tienen a disposición el contenido que ustedes crean y hace un cambio para llevar el feminismo a más personas. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Hoy, como movimiento feminista... ¿Qué? ¿Era una instrucción? ¿No? Ya, perfecto. Tomado el día de cierre del Congreso Futuro para hablar sobre la interseccionalidad que existe entre la ciencia y la tecnología con la lucha por la equidad de género. En esta sección estaremos enfocándonos específicamente en la tecnología de la inteligencia artificial. Las primeras referencias históricas de la inteligencia artificial se remontan a los años 30, con Alan Turing, y se comienza a desarrollar aproximadamente en los años 50. Entre los años 30 y 50, en Chile, estábamos en pleno movimiento colectivo para conseguir el sufragio femenino. Así que, como contexto histórico, podemos decir que mientras los grupos más privilegiados de esa época tenían la posibilidad de desarrollar nuevas e innovadoras tecnologías, los grupos más vulnerados luchaban por el reconocimiento de sus derechos civiles. La tecnología se ha hecho parte indiscutible de nuestra vida cotidiana, siendo cada vez más indispensable para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, que resulta primordial entenderla y analizarla desde un enfoque multisistémico. Es así que nace el esteminismo, como una rama del feminismo que se enfoque en conseguir la equidad de género en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mi nombre es Valentina Muñoz y soy programadora y activista esteminista. Hace unos años fui reconocida como la programadora más joven en contribuir a la construcción de la primera política nacional de inteligencia artificial en Chile. Y hoy ejerzo como SDG Advocate para los 193 países que componen las Naciones Unidas, junto al Premio Nobel de la Paz, Kailash Satyarthi, el presidente de Microsoft, Brad Smith, y el grupo de K-pop Blackpink. Actualmente estoy trabajando por defender los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030 y organizando la primera Convención por los Derechos Digitales. Así que si quieren saber más sobre mi trabajo, les invito a seguirme en Instagram como Chica Rosadita. En esta ocasión tuve la oportunidad de reunirme y conversar con Valentín Godard, abogada, experta en IA y artista, fundadora y directora ejecutiva de AI Impact Alliance, una organización que trabaja principalmente en el uso ético de la IA. Es miembro del Consejo de Inteligencia de Canadá.
Su trabajo reciente ha subrayado la importancia de enfoques interdisciplinarios de la IA, el poder de las mujeres en las economías digitales y detallado los modelos legales emergentes de gobernanza de datos en la gestión de los recursos naturales. También contamos con la participación de Renata Ávila, abogada y activista con maestría en Derecho y especializada en Derechos Digitales. Es vocera de la degradación de la neutralidad de la red, la masificación de la vigilancia de la actividad digital privada y los ataques y brechas de seguridad virtual. Es coautora de 2 libros y desde 2021 es directora ejecutiva de Open Knowledge Foundation. Sin más que agregar, les invito a que disfruten la maravillosa conversación que tuvimos sobre inteligencia artificial para la equidad de género. Thank you so much for everyone in here. This is an amazing space for us all. And I want to introduce you to this conversation with something I read recently. An Italian philosopher, Chiara Montecchi, says that we cannot fight one form of oppression without fighting them all at the same time, since all forms of oppression inhabit the same house. In this way, the intersectionality under which the SDGs, Sustainable Development Goals, emerged operates when a crisis occurs, all problems intensifies, and every effort made in one of these ideas is directly related to the others. And it is from this sum of efforts that the end of that crisis arises. AI, artificial intelligence, is one of the most gender-biased technologies. That's why we're here to talk about it with these incredible and inspiring women. We are here with Valentine Godard, and Renata Ávila. So, would you like to talk about, please, why has gender equality become more urgent than ever to address? Please, maybe we can start with Valentine. You have 2 minutes to respond. Thank you, Valentina. First of all, I'm really happy to be here with everyone and with you two amazing women. I think it's absolutely amazing that we represent, I think, about 3 different generations, and I think women need to come together not only globally but also across generations in this day and age. To answer your question, I think addressing gender equality is more urgent than ever because in many countries we're faced with a historical opportunity to change how value is created, how wealth is distributed, and how we value our natural resources. Right now, the digital ecosystem is reflecting and amplifying gender inequalities in society, and we must act before it's too late. Digital economy accounts for nearly 16% of global GDP, gross domestic product, and is growing 2.5 times faster than the rest of world economy. Global investments in AI, artificial intelligence, is forecasted to reach $98 billion by 2023. We're already in 2022, so that's the end of next year. By 2030, the use of AI in transport, natural resource management sectors such as agriculture, energy, mining, fisheries, forestry, has the potential to increase the GDP by 4.4% or $5.2 trillion. There is a huge blind spot to this massive potential. Not only do women represent only 5 to 15 involved in the development and governance of data and AI systems, but there is currently no gender-focused analysis and policies of AI and data governance.
There is no systemic vision to ensure an equitable distribution of its economic potential. And the private sector is pushing against emerging regulations that plan to require the monitoring of bias in data AI systems. It is a critical timing in which we can shape social, legal, political, economic systems that support more equitable and sustainable futures. I think I still have time for one very quick concrete example. Research on the impact of COVID vaccines on women's health is quasi inexistent. This will lead to gender-biased health data, which is used to train algorithms that are then used in healthcare assessments, having a direct impact on women's health. I hope that answers your question. Well, that was amazing. So, Renata, this is your time. So yes, thank you so much for inviting me, and glad to be back in Chile. And after listening to, the full of hope speech by President-elect Boric and team in the early days, I'm only excited because gender equality is actions, not words, and it is actions that should be taken by the public sector. And when we talk about AI, I was listening to Valentin, and grow, raise, acceleration, all of these words that are pushed by the superpowers, China and the US, and pushed by the leading actors in the private sector, do not mirror the needs of gender equality translated into actions. Because we need to, and I think that in here actually, public sector and academia and social sector are our best allies to translate, to embed gender equality in a different set of AI policies and technologies. And I must talk about Allende and cyber scene, and what will be updated to this century and to a feminist vision. Basically a vision of collective technologies, using the technologies of this century to address the most urgent issues of the century, and to embed the values of our generations and the generations to come. So my vision, my vision of what it could look like, of utopia, of cyber feminist scene, 2022 in Chile for AI will be like AI that is co-designed by collectives of women together with scientists and social engineers, and something that can be historically revolutionary, rooted in the local, rooted in the social and even natural commons in our realities that doesn't need necessarily to compete with the fastest, with the most sophisticated, with the most efficient, but that serves purposes of accelerating the inclusion of women and girls in a technology, in a society that uses technology for being more fair, more sustainable, and better for people, basically. I think that the reimagining AI from a feminist lenses and placing gender equality and the intersectionality within gender equality that includes race issues, economic issues, language issues, and so on, could bring us the opportunity to open a new space and open a new era of public-funded, public interest AI at the service of gender inclusion. So in summary, gender inclusion and AI combined can be the superpower that propels unprecedented, accelerated inclusion of women and girls in the future, in a different, better future. And maybe Chile will start a different, better future. I think that's the sentence. Of course, we were building a better future since we have humanity, but we need to do things differently, and I think that's the way we need to talk. And also, I feel like Valentin said something really important about the intergenerational dialogue, how important it is, because we have a world that is connected. We can be talking, the three of us, in different places of the world. That's amazing for me. It's just
like magic. But if we see it in that way, we can connect in different ways because we have different realities, we have different experiences, and that's what can make this space is such much interesting and inspiring for the people who is listening to you and I, and for us too. So thank you so much. For the next question, I would really like to ask you, what is the potential that you see when we talk about AI to boost gender equality? Oh, well, because I just wanted to just quickly reply to Renata and saying like simple and relevant AI is more important than advanced AI, just quick. Mhm. So yes, connected, relevant to the communities, AI is more important. So to answer your question, Valentina, I would say a gap is an opportunity. The gendered gap in AI right now needs to be seen as an opportunity. However, it is not a blank canvas upon which we can draw bright new scenarios. We need to fight for a gendered balanced space in AI's development and governance. Why? I would say for one, the opportunity AI presents is already under the influence of early investors who want a return on their investment. But we, I just like trying to connect with everybody on screen here. We have the power because their return on investments will be worth nothing if civil society rejects the adoption of AI technologies. We have the power. There's a space where men and women from across the globe can stand together and say, no woman, no AI, no gender equality, no gender equity, no AI, because only humans can ensure that AI will boost all human rights, including women's rights. How can we ensure AI will boost gender equality? So to go back to that potential, I think one important important element, crucial element is how we define AI. If we adopt a technocentric definition that excludes the social dimensions of what it means to mimic human intelligence with algorithms, we will hire already trained generation of professors, coders, entrepreneurs, and men who happen to represent currently 90% of AI developers. And because of that advance in terms of developing, a lot of them will use that expertise as an excuse to lead the development of policies and lobby for the development of policies. So by adopting what I call a STEAM-based perspective, which is science, technology, engineering, arts, and mathematics. The A in STEAM is extremely important. It represents arts and humanities. So by adopting a STEAM-based perspective and definition of AI, the arts and humanities, where there happens currently to be a majority of women, we automatically bring in disciplines that may be smarter and more relevant to society. I'll end there. Thank you so much, Valentin. Renata, you have the mic. Yes, really keen to go and jump into the answer with something very practical. And something is like, we cannot do much, because of the free trade agreements and restrictions and so on with the private sector, but we can do something with the public sector, and that's procurement. The way that, the government acquires technologies. At the moment, we follow a very stupid logic of whoever, bids the cheaper price for the technologies gets the contract. That's the thing that needs to radically change. If we value more as a society, not whoever offers the cheapest, but if we embed feminist principles in the procurement system of a state, specifically in technology, imagine it would be like the great opportunity for female engineers to procure, to serve the state. If local companies, if it's locally sourced, if it's locally relevant, and if we score highest when the guidelines of acquiring systems for the state are defined, then we will open real opportunities to women to grow in the sector, and that has been tried in other areas.
And I believe that if we involve more women, not only writing the guidelines for those technologies to be acquired, but also evaluating, we can develop a local ecosystem of these to develop something that local industries that seed, grow, and serve, for example, social services, for example, the allocation of benefits, for example, more like, efficient but gender responsive systems of transport or health diagnosis. I think that that's the future, and I think that we have the power, if there's political will, revolutions can start from the very boring issue of procurement. Thank you so much, Renata. I stay talked on one say that Valentine said, and it is that no gender equality, no AI. That was like, whoa, oh my God. So the question I asked before, it is like, in a weird way, because we're talking about the potential of bringing women in AI technologies, in AI sector of work, but I feel like we're talking all the time like we have to convince them to take women in these areas. It is not a negotiation. It is, as Valentin say, no gender equality, no AI. So we need to stop making this as if we're having a negotiation. Like, please let women get inside AI. No, it's not how it works. So we are already in AI, maybe as developers, maybe as users, but women, they are on AI. So what are the risks of we being in AI when the world is already talking about how will be the potential to put women on AI? We are on this tech world that is not prepared to us. So what are the main risks we must face when we talk about AI and its influence on gender equality? Please start with Valentine. I feel that we've been talking between that potential and those risks, and I think here, the importance will be to focus maybe on one specific area, which I think is always a bit of a mix of risk and potential. But I think there's one area that deserves particular attention for many reasons. First of all, we are in I would say an era, a decade, or actually a year of climate emergency. I think everybody agrees on that. And therefore, I would like to talk about natural resource management and how that intertwines and intersects with AI policies, achieving sustainable development goals, gender equality, which is one of them, and addressing climate change is also one of the sustainable development goals. So the use of AI technologies in sectors where women are traditionally underrepresented also deserve more attention, in particular attention. And natural resource management is one of those. So again, I'm going back to fishing, mining, agriculture, and forestry, which represent huge potential of growth in gross domestic product globally. And several research studies show that increasing the number of women in decision-making positions will accelerate the achievement of sustainable development goals. So how do we get those two together? Put women in decisional powers in AI in order to really align that with Agenda 2030, which is the goal of achieving SDGs by that year. So I want to focus right now on the process of developing AI and how we deploy AI systems into society and what is called the social technical pipeline. It starts with data collection and preparing data. And then that goes into the research and development of algorithms, which then follows to next step would be the integration of those algorithms and those AI systems into technologies or public organizational systems that inform AI policies, for example, in social services.
And then finally, the rules that, the laws that we adopt that govern data and AI in society. And then after that, there's the post-deployment monitoring of the impact of healthcare, education, and legal systems. So two main risks: the field in which women are currently active statistically have access to less funding, therefore less access to AI and less capacity to collect data and organize data. And therefore, what kind of AI we develop and deploy. Second main risk: the economic and monetary value of data is growing, and the amount of data that we collect is growing exponentially. The critically low number of women deciding the value of data risks, abdicating the opportunity here to shape how data is valued, monetized, and governed, and new and emerging economic models must be seen and addressed. Wow, that was intense. I will really ask Renata to talk about what do you think, how did you feel about what Valentin said? I was thinking about, that there's also red lines. And there's also the congruence that we have to have in the system of rights and the priorities of our times. And sometimes AI is not needed. It's interesting and sexy, sounds great, but if we need to start assessing together with gender equality assessments, climate assessments, because I think that there's, we need to be aware, it's the same with cryptocurrencies. We need to be aware that AI is a very intense technology in terms of resources and energy. And we need to be part of feminism is sustainability, is being kind to us, to our bodies, and to our planet. And I think that that's a key component. And the second thing is that the red line that I have is AI disarmament. AI is increasingly used by the military. And at the end, we know that the main casualty of any war is women and girls. They are the ones suffering the most, not even one, but two or even three generations. Latin America knows it well, And so I think that restricting a part of the role of feminism is to be pro-peace, and restricting the military uses of AI should be one of our feminist priorities. And it is congruent with gender inclusion, and is congruent with, saving the planet, because war is the most, and armies are the most, nefarious polluters in the world. Wow, I'm a little slow at thinking, because you're saying so much incredible things that I'm taking notes, because it's so amazing. Well, Valentin, you have said that the pandemic has accelerated digital transformation for the best and the worst. I do understand the message. I would really like to give you a quick fact, that is that the COVID-19 pandemic has accelerated 17 times the digital transformation. We are living the largest digital divide crisis in history. That's how hard it is. So, what is your message to stakeholders about this system that was made by and for men? What are the next steps they should take to correctly incorporate a gender perspective in technology, and especially in AI? If it's okay with everybody, I just wanted to go back a little bit to what Renata was talking, and then I'll come right back to the question. Great. I really feel that, Renata, you hit on the two most important nails of AI. First of all, we really don't need AI for everything. It is energy intensive. And I wanted to point to a very interesting article in New York Times, which unfortunately is often behind a paywall, so I don't know how everybody can access it. But if you can, there was a really interesting discussion about how the constitution that is being defined now in Chile will decide to define water. And there was an important link to that about lithium extraction in Atacama. And
I thought that was extremely interesting because there's not that many lithium producers around the world, and that's completely essential to digital economies currently. So we need to start looking at different energy sources. I mean, that's definitely a solution. But those are the kind of questions that are being raised right now. And then you mentioned, Renata, the geopolitical, basically, risks, national security risk. I've been attending more and more talks around how we define national security and the role of women in national security. National security is not just military, and I think women need to be more interested, perhaps, in what national security means, because climate change has an impact on national security and should be defined as being part of what those national strategies. Sorry, there's like a motorcycle going on. Okay, so let's go back to the national security. So climate change is part of national security. The impact of climate change on women, the poverty of women, their access to food security in general is part of national security. So that was just something I just wanted to underscore and get women interested, if they're not already, in those kind of questions, and not dismiss national security as being just only AI and military. And just maybe very quickly go back to, and Renata, I'd like to hear your thoughts on that, is it's not just us fighting to be part of AI. I think it's also, I was asked once by a computer science professor at a conference, like, how do we get more women interested in computer science? I say, it's not about getting more women interested in computer science. It's about getting computer science or AI where women already are now, statistically, not the next generation, training them to be better coders, but bring that tool where women want to be and where they are currently, or where they would like to be. So what do you think about that, Renata? And then I'll back to you. Yes. I love this, like, back and forth. I think that code is not law, like we have been assuming that code is law, and we have elevated the tech bro to the pedestal of God. And that God is falling apart, because it developed that God, the God of Silicon Valley, developed a word that is bad for our brains, bad for the environment, bad for gender equality, bad for everything. I mean, there's some good things in the middle, but it's evident that it was not made by a diverse crowd. And I think that the way that we rebuilt from the ashes of that empire that is beginning to collapse is by bringing, like, the best of us, and the best of us is interdisciplinary. We need to stop thinking of technology as of the digital, as something that only belongs to mathematicians and computer scientists based in California. And I think that that's already starting. And I think that that's something that our cultures, if we think of the old cultures that come from Guatemala, the way that the Mayas, the way that the Aztecs, the ways that the ancient cultures embedded, technology and science was not something isolated from the rest of the people, but it was something embedded in everything. And I think that we need to learn from our past and learn and build the future in integrating the old and the new, and integrating the diverse and the global and the local, and that would be like the result of technology that are not one size fits all, but like adequate to what we can bring to the world. And I have lots of hopes in women and girls, the same way that women and girls are rewriting the constitution in Chile, because one must not forget that we're like the young girls from the school protecting the rates of public transport, the ones that started an amazing political process. Those are the girls that are going to code the systems that will, rock the society in the future. And Thank you so much, Renata. That's already happening. Yeah.
Thank you so much, both of you, for what you're saying. And it is such a funny thing that we're talking always about big data, like big, big, like we need more and more and more. And it is not about quantity of data. It is not if we have more or less data. I think we need to start talking about diverse data. That's the importance. If we are taking 100 men to ask him to test for an AI, that I can already have a big data, but it's not diverse. So are we really training that AI correctly? I think we're not. So, Renata, you say that one way to unlock this potential is to think about technology not as corporate, but as collective and focused on the public good. Amazing. Yeah. And also that we are deploying feminist AI. What is your message to feminist movements? Where should they efforts be put to use AI to boost gender equality? I guess that my message is again to the public sector. The public sector. Now is the moment, like Latin America has the most exciting feminist movements in the world. Sorry about my Latin Americanism, but it's true. And we are ready. And we need to be supported, like there needs to be massive investment, on us to give us the, time to play, time to test, time to fail, time to experiment with a completely different vision of technology. We need resources for that. We need mentorship, we need labs, we need resources, we need trust. And we need the same level of resources that all governments in the last 20 years have allocated to startups, like what about seeding the technologies that we want for public good? That needs commitment. The feminists are ready, the universities are ready, but they need resources. And I hope that that's something I see materializing in Chile very soon. Thank you so much. Valentin, would you like to go back to your message for the stakeholders, please? Yes, super important. Thank you so much for coming back to me. And thank you for Renata. And I invite everybody to go look at the Feminist AI Manifesto. I read it and it's fantastic. And it was made by many amazing experts in this field. And I can add my name easily to the signature of that Feminist AI document. So I invite everybody to go see that. A couple messages to stakeholders, to anyone who works in public policy, who's in the government right now, or who are NGOs working with the government to inform governments. I want to say one thing: equitable and democratic social contract on AI and data governance must include gender-focused policies, and that cannot be done in a siloed ministry per ministry way. It needs to have one global perspective of how we deliver public services, going back to procurement, to what Renata was talking about, having a decent, we can look at New Zealand for an example, who have very strict procurement laws regarding how they work with indigenous populations, for example. So that's number one. Number two, very, very concrete example, please everyone, go have a look at pear, as in the fruit, PEAR, AI.art, pearai.art. There's a lot of information there around gender bias on AI, how it works, how it comes out in art, and the role of that art can have as a tool for literacy, as a tool for change. So if you're an artist, AI, you can change and be part of those shaping the future of AI and the impact it has on society. I talked about national security. So I think that's fine. Just quick reminder again to also to policymakers that economic recovery plans that are focused on innovation and technology must have strategies for gender equality in digital societies to counter the negative impact of AI systems will have on women if we don't do anything, and ensure that women are active participants and beneficiaries of the wealth digital economies can create.
final, just quick close, International Labor Organization has said pre-pandemic that the digital economies left to their own course will increase regional gender inequalities on a global scale. So I just really want to make sure that message is strong and heard, that gender-focused systemic analysis monitoring is in place to make sure that governments don't expose women more than men to the negative impacts of AI and seize its positive potential. And then if we have a couple more minutes, I wanted to come back to a call for submissions that I have that's ongoing. I have 10 seconds. Maybe I can open this page super quickly and just have a quick overview. The call for proposals that I have out there is around how that's ongoing, and the deadline is February 25th. So please have a look at it. I can share the link later on my social media, and you can find it. How arts can be part of those shaping AI and the tools that shape AI, and what are the best practices. So we need to avoid dystopia, foster a sense of agency and civic engagement, proactively select methods that increase inclusion, diversity on the perspectives of design, AI design teams, be political, adapted to social context, create art projects, whether they're algorithmic art or analog art, that create iterative environments and constructive dialogue on the ethics of AI that facilitate collective learning, that we can learn together and shape together what kind of digital futures we want or don't want. Do art that informs public policy, get out of institution, favor public spaces, and finally recognize the plurality of knowledge. We've been talking a lot about co-construction and co-creation, and that must be connected with local sources of knowledge, but also funding that participation in the co-creation process and recognizing it. So I'm going to end there. Thank you so much, Valentin. Renata, would you like to give my us last message. a final message? Yeah, please. My final message is for girls and young women watching this. My message is, do not be afraid of technology. Technology is ours to make amazing things out of it. It is ours to take. It's a space to occupy. And while, you have these dudes sending, spaceships to Mars, we are right here, right now. And we, collectively, we women, using the power of AI and other technologies to come, we will save this planet and make it a really, really, really cool place to grow and to have a very nice life ahead. Don't be afraid of it. Use it, take it, own it, and enjoy it. Thank you so much, Renata. I would really like to thank you both for your amazing interventions. I feel like it was a really enriching conversation for me. I take a lot of notes. It's really amazing because we love what we do. I think that it is on the air when we talk about it. It's like love AI. It's amazing. So thank you so much for your patience. Thank you so much for your political actions. We need to understand that it's not the same being a woman in tech than being a feminist in tech. That is such a different thing. So we need to understand that we're not alone. We have a lot of people, and the idea that we are alone is the thing that are destroying our dreams. We need to stop that. So let's connect with other people. Let's bring new spaces where you can connect with young women, with young boys too. We need to start talking about this. And I feel like fear is, it's like, I'm a friend of fear. I consider myself a brave girl. Well, for English people, I will tell you that Valentina means a brave woman. That's what my name means. And I feel a brave woman, but I'm afraid all the time. Everything afraid me. But I feel like being brave, it's not being afraid. It's to face that fear and to use it, as Renata said,
to own it, to take it, say, this is a part of me and I will use it. I will take action with this. So take action, be afraid a little, but don't let them stop you from what you want to do. So thank you so much again, Valentina and Renata. It was amazing to meet you. I hope we can meet it again because it would be amazing. And thank you so much for the team of Congreso Futuro for this instance that is such a necessary space for young women, for girls to understand that you're not alone and there are already a lot of great women doing amazing things and you can be the next. So, besitos y chao, muchas gracias. Ciao. Muchas gracias. Thank you, Valentina. Thank you, Renata. Thank you, Valentina. Gracias, Valentina Muñoz. Muchas gracias a Renata Ávila. Renata ya ha sido varias veces, además, panelista de Congreso Futuro. También lo ha sido Valentine Goddard, porque este tema de la inteligencia artificial, pero con una visión de derechos humanos, con una perspectiva de género, es urgente. Este es el tipo de tecnologías que no las conocemos en Congreso Futuro y ocurren varios años después. Son tecnologías que las conocemos en Congreso Futuro y están ocurriendo en este momento. Todos nosotros estamos siendo escuchados por nuestros dispositivos, por nuestros celulares. Sabemos que es así y sin embargo todavía no tenemos legislaciones que nos protejan, que nos cuiden y que resguarden este tipo de temas que hablaron tan profundamente en el panel que acaba de pasar nuestras charlistas. Sin duda la inteligencia artificial nos trae desafíos, pero desafíos urgentes en este presente para comprender y desarrollar algo que esté a disposición de la igualdad, de la equidad de género, de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, ahora quiero abrir el espacio para el nuevo bloque. El cuarto bloque ya comienza ahora y quien va a presentar todo lo que viene para adelante es Alejandra Garcés, directora de BHP Foundation en Chile. Las mujeres tenemos una sensibilidad que puede ser un gran aporte en áreas duras para que Chile crezca y se desarrolle de una manera real y sostenible en el tiempo. Dale, y Alejandra. Buenos días, soy Alejandra Garcés, directora de la Fundación BHP, una de las organizaciones que organiza este día especialmente dedicado a las mujeres en Congreso Futuro. Uno de los pilares de nuestro trabajo en la Fundación es ayudar a promover la equidad de género, algo que nos parece fundamental para avanzar hacia una mejor sociedad. No solo para las mujeres, sino para todos y todas. Por eso nos hemos hecho aliados con diversas organizaciones como ONU Mujeres y Comunidad Mujer para llevar a cabo proyectos unidos por una sola causa, trabajar por un mundo más justo y equitativo donde nadie se quede atrás. Estamos convencidos de que actividades como las que hoy llevamos a cabo pueden ayudar a derribar muchos mitos y combatir los prejuicios de género que tanto daño le hacen a la sociedad completa. En este día de Congreso Futuro se ha puesto especial foco en la tecnología. Nos parece importante relevar el rol que ella puede cumplir en la reivindicación de la mujer y también abrir una conversación sobre los cambios y nuevas configuraciones sociales que está trayendo la cuarta revolución. La alfabetización digital es clave para el despliegue de las capacidades que se requieren en el siglo XXI. Por eso necesitamos que las mujeres también se apropien de las oportunidades que ofrece la tecnología para desplegar todo su potencial. En esta línea, una de las iniciativas en la que como Fundación BHP estamos orgullosos de participar es nuestra voz,
proyecto que también es parte de las organizaciones que organizan este día y en el que nos unimos a Fundación CODEA. Hay mujeres en la Escuela de Negocios, la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y el Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, para recopilar la voz de las mujeres que viven en Chile. Queremos ayudar a que sea oída por todos y muy especialmente por las personas que toman decisiones que las afectan. En nuestra voz recopilamos audios con la respuesta de 16.000 mujeres a una sola pregunta. ¿Qué es lo primero que cambiarían en Chile? Usando inteligencia artificial, procesamos todo lo que las mujeres dijeron para sacar conclusiones sobre lo que más les preocupa. El paso siguiente ha sido darles a estas voces visibilidad en los medios de comunicación, en redes sociales, en diferentes espacios de discusión pública y en todas las instancias que nos ayuden a que su voz llegue más lejos y sea incluida en la Convención Constitucional. Estamos aquí hoy porque creemos que nuestros hallazgos pueden enriquecer espacios como este, donde todos estamos invitados a reflexionar sobre la situación de la mujer en el mundo. Un mundo en el que, como lo refleja el título del encuentro de hoy, aún se tiende a dividir en las personas de manera binaria, haciendo que el género todavía sea un factor que pesa demasiado a la hora de definir las oportunidades y posibilidades de las personas. ¿Qué respondieron estas mujeres? ¿Qué conclusiones se pueden sacar del material que se recolectó? ¿Están los derechos reproductivos, el techo de cristal, la corresponsabilidad y la violencia de género entre los temas que más las preocupan? ¿O tal vez sus preocupaciones reales finalmente no son las que usualmente conforman la llamada agenda de género? Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y vocera de Nuestra Voz, y Juan Pablo Luna, director de la plataforma MAR, les hablarán en extenso sobre los resultados de este proyecto y la importante impronta que puede dejar a la hora de diseñar políticas públicas. Ellos abordarán en detalle los resultados del proyecto Nuestra Voz y también hablarán sobre las conclusiones que estas miles de voces nos permiten obtener. Pensamos que Nuestra Voz puede aportar más hoy más que nunca, cuando el país se enfrenta a un proceso constituyente paritario y la sociedad ha expresado su deseo de llevar grandes transformaciones. Los dejamos con Susana y Juan Pablo para que nos cuenten sobre Nuestra Voz, la voz de todas las mujeres de Chile, la voz de las que vinieron, la voz de las que están acá junto a nosotros y la voz de las mujeres que vienen en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra, por la introducción. Es un honor para mí representar al equipo de Nuestra Voz hoy día, en este día tan inspirador, donde estamos viendo temas complejos con perspectiva de género. Que eso es algo que mueve a Nuestra Voz. Les quiero mostrar aquí la presentación. ¿Aparece en pantalla? No aparece. Ahí está. Bueno, como sabemos, el panorama no es muy prometedor cuando queremos que los análisis complejos se hagan con género. De hecho, 50% de las personas entre 18 y 65 años que habitan en Chile son mujeres, pero solo el 26% de los espacios de poder político y el 9% de los espacios de poder económico están ocupados por mujeres. Es decir, los lugares donde se están tomando las decisiones y se están realizando la comprensión y los análisis de los temas complejos, tienen poco acceso a nuestra visión, a nuestra experiencia y nuestras prioridades reales. Es por esto que nace Nuestra Voz, motivados por llevar a estos lugares aquellas voces que han sido invisibilizadas, especialmente en épocas de crisis como la pandemia y el estallido social. Nuestra Voz es un proyecto colaborativo entre organizaciones que se dedican a los temas de la mujer y es la primera plataforma de opinión ciudadana que usa tecnología, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje, para escuchar y procesar las voces, y literalmente las voces de las mujeres que habitan en Chile sin exclusión. Lo que quisimos hacer en primer lugar fue ir donde las mujeres en los distintos lugares del país y preguntarles ¿qué es lo primero que cambiarías en Chile? Pero lo hicimos de una manera bien especial, sin elegir nosotros una lista de temas en los cuales ellos tenían que seleccionar, sino que fuimos donde ti y te preguntamos
te dimos un minuto para que nos comentaras lo que tú quisieras al respecto sobre qué es lo primero que cambiarías en el país. ¿Y qué conseguimos? Recopilamos más de 16.000 voces y en una muestra, hicimos una muestra especialmente proporcional a las habitantes del país para que estuvieran además al menos una mujer en cada comuna del país representadas en esta muestra. Y lo que obtuvimos es una gran variedad de temas. Y es muy importante que procesar voces es muy difícil, no es simplemente ir y oír 16.000 voces, sino que aquí es donde la tecnología jugó un rol muy primordial para permitirnos trabajar a este nivel, a esta escala. Ustedes han estado oyendo las voces a lo largo del día en las cortinas entre medio de las charlas, y aquí tienen, por ejemplo, algunos ejemplos de los testimonios que nos han dejado. Pero les quiero mostrar lo que conseguimos codificar en esta muestra proporcional al país. Lo que vemos es una gran variedad de temas, pero lo más llamativo es que el tema que más apareció, el más mencionado por las mujeres, no era un tema que estuviera en las encuestas tradicionales, sino que es los temas relacionados con derechos de la mujer y equidad de género. ¿Y qué es lo que quieren las mujeres al respecto? Se los muestro de inmediato. Los que ellas buscan, a lo que ellas se refieren cuando mencionan estos temas, son también muy diversos: temas de brecha salarial, ocupaciones, oportunidades laborales, temas de maternidad y cuidado, pero lo más mencionado también fue algo que nos conmovió mucho, nos sorprendió con mucho dolor, que es el tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia de la pareja. Las mujeres claman, lo que más mencionan es, por favor, que el sistema de justicia se haga cargo de manera adecuada y que además implementemos estrategias para romper este ciclo que se transmite de generación en generación. Estos resultados nos conmovieron mucho y nos sentimos en la obligación de llevar estos temas a los debates públicos. Tenemos varios reportes publicados en nuestra página web, pero también hemos ido a las candidaturas presidenciales, a distintos medios de comunicación, prensa escrita, matinales, la radio. Agradezco a todos los distintos medios que nos han recibido para poder difundir e incluir la voz de las mujeres en el debate público. Y lo más emocionante de todo es que por primera vez una encuesta nacional de las más escuchadas, que es la encuesta académica, incluyó el tema de temas de mujer entre las opciones que podemos seleccionar como prioridades para las elecciones presidenciales. Esto fue en noviembre del 2021. Y adivinen en qué puesto salió el tema de la mujer. Como lo había anunciado nuestra voz, los temas de mujer son una gran prioridad en el país, y está en cuarto lugar y en realidad es en tercero porque empató con pensiones. Piensen esto, pensiones ha sido siempre identificado como el problema que más preocupa a los chilenos. Así que ahora podemos ver que los temas de mujer también es uno de los principales temas que preocupan a los habitantes de este país. Y lo que queremos ahora, al darnos cuenta que hay temas que no están incluidos que no hay espacios que puedan incluir las preocupaciones de la mujer de manera genuina, nos lanzamos a un nuevo desafío durante el año 2021, donde nos colaboramos con Plataforma Telar para llegar a aquellas mujeres de las comunidades más excluidas del país, donde su voz es menos escuchada. Para eso, entonces, quiero invitar a Juan Pablo Luna, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y director de la Plataforma Telar, y por supuesto miembro de Nuestra Voz, para que nos cuente más sobre este nuevo proyecto de Nuestra Voz. Muchas gracias, Susana, y buenos días a todas y a todos. Del trabajo que hemos realizado en el marco de la alianza entre Nuestra Voz y Plataforma Telar, ya hemos publicado una serie de reportes y otros materiales informativos que pueden visitar a través de un código QR que va a aparecer en la próxima slide que le pido a Susana que avance. Muchas gracias. En ese código QR que están viendo en pantalla, y que por supuesto los invitamos a escanear, pueden acceder a los reportes ya publicados y también a los reportes que iremos publicando de aquí en adelante. Para desarrollar estos reportes lo que hemos hecho es ir siguiendo mes a mes el proceso constituyente
desde la perspectiva y la mirada de mujeres en contexto de exclusión social. ¿Sí? En este sentido hemos entrevistado y lo hemos hecho mes a mes a mujeres privadas de libertad, a mujeres migrantes, mujeres que viven en campamentos, mujeres de comunidades indígenas, por ejemplo, en el sur de Chile. Y fue este trabajo en terreno el que marcó un punto de inflexión en lo que veníamos desarrollando desde nuestra voz. La tecnología al servicio de la participación ha sido una herramienta central, tanto para nuestra voz como para Plataforma Telar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una aplicación que nos permite encuestar y estar en contacto directo con las distintas comunidades en tiempo real. Sin embargo, la experiencia que tuvimos en terreno para recoger voces de las mujeres más excluidas nos dejó en claro que para facilitar la participación ciudadana de las mujeres, el acceso a tecnología no basta, y que estamos frente a un problema mucho más profundo. Al tratar de estimular la participación de estas mujeres, nos encontramos con brechas de base, como la comprensión lectora, la falta de comprensión lectora, la falta de habilidades digitales, problemas para desenvolverse en el espacio digital, y al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, con una alta penetración de rumores y noticias falsas entre quienes paradójicamente poseían una baja alfabetización digital. Esto es, les costaba mucho responder a las encuestas, y al mismo tiempo, cuando hacíamos trabajo cualitativo, escuchábamos rumores que circulaban muy profusamente en redes sociales y en plataformas tecnológicas. Esto nos llevó a ampliar nuestra reflexión sobre el real impacto de la tecnología en la vida de las mujeres, y ya no estamos hablando de participación ciudadana, sino también de cómo la tecnología incide en el desarrollo de autonomía económica, en procesos de integración o de desintegración social, en la creación de redes entre mujeres, por ejemplo, sometidas a violencia de género, en la promoción del autocuidado en base a tecnología, y también a la información a la que acceden en su dieta informativa estas mujeres, y sobre la cual articulan su acción pública, su acción social, su acción política. Para responder a estas interrogantes nos propusimos desarrollar una investigación que nos permitiera identificar desde un enfoque multidimensional la relación de las mujeres con las tecnologías digitales, determinando en qué medida estas están constituyendo o no oportunidades, o en qué medida profundizan brechas preexistentes. Sintetizamos esta idea en el desafío de construir un índice de empoderamiento digital femenino, y ese índice busca, si podemos volver a la slide anterior, Susana, ese índice busca responder básicamente dos preguntas, ¿no? ¿Cómo la tecnología está siendo, en qué medida la tecnología está siendo un facilitador o un obstáculo para la participación y el desarrollo de las mujeres en distintas dimensiones de la vida en sociedad? ¿Y qué impacto tiene para el ejercicio de la ciudadanía la ausencia de competencias digitales? Volviendo a nuestro índice, nosotros estamos trabajando en torno a una serie de dimensiones, son 4 dimensiones que están en el próximo slide, que tienen que ver con distintos indicadores que nos van a permitir diagnosticar en qué medida las mujeres tienen autoeficacia digital, en qué medida están actualizadas en términos de el acceso a tecnologías y herramientas digitales, en qué medida pueden utilizar la tecnología de forma autónoma, y en qué medida no solo consumen o reaccionan, sino también pueden crear su propio contenido digital. Y todo esto, además, digamos, con una caracterización en términos de a qué tecnologías y a qué herramientas acceden, en lo que denominamos una caracterización digital. Este índice está en construcción, estamos esperando poder volcarlo a terreno y utilizarlo para el diagnóstico y para generar información respecto a el estado de cosas en distintos grupos de la sociedad chilena. Así que próximamente estaremos dando a conocer los primeros resultados de la medición de este índice,
el que permitirá a nuestra voz continuar contribuyendo a generar investigación con perspectiva de género y al mismo tiempo seguir poniendo la tecnología al servicio de la participación de las mujeres y del fortalecimiento de la democracia. Vuelvo a ti, Susana. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Para cerrar, los invitamos a seguir todo el trabajo que estamos haciendo en Nuestra Voz y a ser parte de nuestra comunidad a través de las redes sociales de Nuestra Voz. Y ahora también los invitamos a seguir participando de estas discusiones en el día de hoy. Próxima presentadora es Nerea. Perdón. Me quedé. Disculpen, déjame buscar el... Nerea, disculpen. Los invito ahora a pasar a oír a Nerea de Ugarte, psicóloga, magíster en psicología clínica, escritora y activista feminista. Ella es fundadora del colectivo social La Rebelión del Cuerpo, Fundación Niñas Valientes y del Centro Interdisciplinario de las Mujeres. Nos vemos. Hola a todos, todas y todes. Agradecemos mucho a Alejandra, Susana y Juan Pablo de Nuestra Voz. Es muy importante tener en cuenta las emociones y el sentir de las personas. A veces tendemos a centrarnos solo en los números que nos revelan las estadísticas, pero debemos ir comprendiendo que lo subjetivo también es información clave para iniciar acciones. Y me quiero agarrar principalmente de este último concepto que se incluye en esta presentación y en este agradecimiento, que tiene que ver con lo subjetivo, entendiendo principalmente lo subjetivo como un proceso cultural, entendiendo que efectivamente, por mucho de que la construcción subjetiva tenga que ver con nuestras historias individuales, nuestra subjetividad está transversalizada por una cultura, está transversalizada por un modelo económico, social y político. Y es desde este lugar donde me interesa que hoy día, tomando en cuenta que probablemente todas y la mayor cantidad de las presentaciones en este espacio han tenido que ver con la innovación, buscar una nueva forma de pensar la innovación, buscar la forma de pensar la innovación en problemáticas que van más allá de las ciencias y la tecnología, sino que tienen que ver con derechos humanos, buscar la forma en que los derechos humanos tomen un vuelco donde efectivamente se puedan abordar desde una visión estructural. La innovación como concepto introduce novedades y se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlo. O sea, hay algo que existe y se busca mejorar. Lo importante acá es que empecemos a mirar, y mi invitación hoy día es empezar a mirar esto desde la invitación de una innovación cognitiva, desde una forma distinta de pensar, desde empezar a pensar lo que ya existe desde otro lugar, principalmente en torno al género, principalmente en torno a la realidad que viven las niñas, las mujeres y las disidencias en nuestro país y en el mundo. Cuando hablamos de género, y tomando en cuenta muchas de las presentaciones que hemos escuchado hoy día, estamos hablando de cajitas, estamos hablando de mandatos sociales, estamos hablando de experiencias y relatos únicos de lo que significa ser mujer en esta sociedad. ¿Qué implica esta cajita? Todo lo que históricamente nos han dicho que contempla el actuar, el sentir y el pensar de una mujer. El ser calladita, el ser bonita, el cumplir con los patrones hegemónicos de belleza, el cumplir con los roles de género, el cumplir con ser una profesional exitosa, pero no tanto, porque también tiene que hacerse cargo de los cuidados y la doble y triple jornada, y así un sinfín de cosas que se van naturalizando dentro de estas cajitas que significan ser mujer. Y acá lo interesante de cuando pensamos en la historia única, tomando esta activista nigeriana que me gusta mucho, es que la historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos, y hacen de una sola historia la única historia posible. Y eso es lo que empieza a suceder cuando a nuestras niñas y a nuestras mujeres históricamente les mostramos solo una forma hegemónica de ser mujer a través de todos los medios y todas las fuentes de aprendizaje social. Para innovar, para realmente innovar, primero se necesita concientizar sobre